యూకే నుండి వచ్చిన మహిళకు స్ట్రెయిన్ వైరస్ సోకినట్లు వైద్య ఆరోగ్య అధికారులు నిర్ధారించారు. యూకే నుండి రాజమహేంద్రవరం వచ్చిన మహిళకు అక్కడ సంచలనం సృష్టించిన స్ట్రెయిన్ వైరస్ సోకినట్టుగా నిర్ధారణ అయ్యింది. ఈ నెల 22న బ్రిటన్ నుండి విమానంలో ఢిల్లీకి చేరిన రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన మేరీ విన్ఫ్రెడ్ యాన్ అనే మహిళను ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు అక్కడ క్వారంటైన్ కు తరలించారు. అక్కడ ఆమెకు కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించగా నివేదికలు రావడం ఆలస్యమైంది. దీనితో ఆమె అక్కడ నుండి ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరి ఏపీ స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ఆమెను అక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన కుమారుడితో సహా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ కావడంతో ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు అందించిన సమాచారంతో అప్రమత్తమైన తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం హుటాహుటిన ఆమెను రాజమహేంద్రవరం రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకోగానే ప్రత్యేకంగా పీపీఈ కిట్లు ధరింపజేసి అంబులెన్స్లో జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమెకు రక్త పరీక్షలు నిర్వహించి వాటిని పుణేలోని వైరాలజీ ల్యాబ్కు పంపగా యూకేలో విస్తరిస్తున్న స్ట్రెయిన్ వైరస్గా నిర్ధారించడం జరిగింది. ఆమె వెంట ఉన్న కుమారుడికి మాత్రం నెగిటివ్గా తేలడంతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus insert. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchia, that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. To catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic.
Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all of this will take time, stay home if you can to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible.